Luftwaffe fängt russisches Flugzeug auf. In russisches Aufklärungsflugzeug ohne Transponder-Signal in den NATO-nahen Luftraum in deutsche Eurofighter Auslage eskortierten es, bis es nach Kaliningrad abdreht. Solch Einsatz sind nicht in UHNL am Donnerstag haben. Abfanger der deutschen Luftwaffe in russisches Aufklärungsflugzeug von Rügen abgefangen und bis zum Verlassen des NATO-nahen Luftraums eskortiert. Das bestätigt die Luftwaffe auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Zuverheit die Bildzeitung über den Vorfall berichtet. Das russische Flugzeug vom Typil Jushin IL-20M war ohne Flugplan und Transponder-Signal unterwegs und reagierte nicht auf Funkspruch. Laut Luftwaffe kommt es gelegentlich vor, dass sich russische Militärflugs dem deutschen und damit dem NATO-Luftraum hören. Nachdem die deutschen Abfanger das Flugzeug eskortiert hatten, drehte es auf einen Flug in Richtung der russischen Exklave Kaliningrad. Alarmstart der Eurofighter aus. Lage die deutsche Luftwaffe erklärt in einem Online-Dienst, dass die Eurofighter der Alarmrat Quick Reaction Alert QRA vom Fliegerhorst Lage in Mecklenburg-Vorpommern zum Alarmstart aufgestiegen waren. Die QRA unterstützt der NATO und ist davor verantwortlich, die Sicherheit im Luftraum sowohl auf NATO als auch auf Bundesebene zu gewährleisten.